Hi, everyone. Welcome to Ivy English. I'm Steven. And this is Peter Lai. Same old Peter. Or you could call me Mangy Dog. That's Why? my nickname. Oh, really? Yes. How'd you get that nickname? Well, actually, when I was, at the military academy, people thought that, I couldn't take care of myself. Usually, I was, very sloppy. So they say. Well, you're very different from that. They said, "Hi, from now on, we'll try to call you Mangy Dog if you don't mind." So Mangy 怎么拼的呢？ It's M-A-N-G-E-Y or is it G-Y? G-Y. Just M-A-N-G-Y. 也就是赖皮狗，长赖子的东西这样子。Well, it's still a very likable name, right? 讨喜的名字。讨喜的名字，对。Well, it just so happens today we're going to be talking a little bit about the military in this story. Just a little bit about it. Yeah. So it's a good tie-in. Okay, so the date today is March 23rd. We're going to be covering page 63. And the title today is A Real Bear Named Winnie. 真正的一只熊，是活生生的熊。它的名字叫 which was named Winnie. 名字叫做呢 Winnie 这么一只熊。好，我们直接来看文章内容了。All right. On his way to serve his country at the beginning of World War I, the train that Canadian Harry D. Colborne was riding from Winnipeg, Manitoba to Quebec stopped at the small station of White River in Ontario. On his way, 在他是往什么途中，或者一定要讲 to。这边呢 on his way to school， 那个 to 是当介词，不过这边的 to 是介原形动词。On his way to serve his country， 在他的报国途中，报效国家，在哪的时候呢 ？At the beginning of World War I， 也就是第一次世界大战爆发的时候。那么他在报效国家的途中，那么这个时候 the train 这个火车，什么火车 ？That Canadian 这位加拿大人，他这个人呢是叫名字叫做 Harry D. Colborne， 这个人呢 was riding 他正搭乘这个火车 from Winnipeg Manitoba 省这个地方的一个城市叫 Winnipeg， 要往哪边去呢？往了 to Quebec， 也就是到魁北克啊，到那边去，他就怎么样呢 ？Stop at the small station。那么这个火车呢，那么这就停了下来。停了下来，在什么这个地方呢 ？At the small station， 在这个小站 of White River， 这是白河这个小站。这白河呢？好像我们嘉义也有一个地方叫白河那是专门出这个 Lotus， 也就是所谓的莲藕的地方哈。In Ontario， 就是安大略这个地方，还有一个小站。So one thing I want to say, like, especially 第一个句子就那么长，其实很多人一看都会觉得好恐惧哦，怎么那么长的一个句子？其实有的时候就像 Peter 刚刚一段一段这样去解释，其实你这样子把它分解的去解释的时候，你会把它比较容易消化掉。因为你如果一看一整片，你如果就已经跟自己的脑袋说我真的没有办法。就像如果我 Steven 我本老师如果看了一整篇的中文，我也会有那种感觉，所以我理解那种的恐惧。但是呢，如果你把每一个那个部分就是拆解，对，拆解的话，你就不会有那种的感觉了。然后有另外一个东西是你一定要注意，英文的主题呢，都是我们平常会把一个句子的主题放在前面。那前面这个 on his way to serve his country at the beginning of World War I， 这个只是一个 setting， 可是真正的主题那个句子呢，就是从 the train 开始。那 the train 呢，就是以下讲的东西都是关于这个 train。Okay， 因为它 it was riding from Winnipeg, Manitoba， 然后 stopped at the small station。所以你看，这个其实不是讲 Harry D. Colborne 是主题，不是。这个第一个句子的主题是 the train， 所以稍微要注意一下，平常这个东西会在前面。对，它是整个句构是 the train 当主词，that Canadian Harry D. Colborne was riding， 那个叫做形容词子句，就是 the train，那个 that 就等于 which，他所搭乘的这班火车呢。从哪儿出发呢 ？From Winnipeg,
Manitoba 这个地方。这 Manitoba 是加拿大的一个省。他先把城市放在前面，后头再放省。就 call 这个字不要念的Quebec 叫做 Quebec 这样念法。好，然后呢，它的动词是 stopped，the train stopped，然后 at the small station of White River， 你这样就马上就看得很清楚了。好，再看下面的句子就怎么说。This site was where Colborne purchased a female bear cub from a hunter for $20. This site 也就是这个地点，也就指的前面的 small station。这个在火车站这个地方呢 ，was where 就是呢 Colborne 购买呢，purchase 就等于 bought a female bear cub， 一个是母熊生的小崽崽叫 cub， 就是他的小崽崽。那么 from a hunter 从一个猎人那边买的，只花了多少钱呢？20块钱美金所买下来的。所以那个 the site was the place in which 或是 at which 这样子，那用 where 代替就可以了。好了。好 ，and then for $20 呢，就是以用20块来付呢，我们会用那个介系词 for， 就不要忘记要用那个 I paid $20 for this water。我买了这个水，我用了20块，所以我会用那个 for 那个介系词。So don't forget about using that word. Okay? I bought it for $20. Right. 好，接着再往下看。Their chance meeting began a relationship that lasted for many years. 好 ，their chance meeting 这很有意思。这个 chance 本来是名词啊，机会啊，可是在这边是当形容词，指的是这种所谓偶然之间的，就是等于所谓 their accidental meeting， right？ 意外的 ，right？ 意外的 accidental。How do you spell this word? Accidental is ACCIDENTAL. Accidental.And also, by the way, chance can be used as a verb. For example, I chanced to know him. 我正巧认识他。All right. 我们继续说，我正巧认识这个人。哎，我有一个人呢，他名字叫赖大头。Oh, I chanced to know him. Right. He's my brother. 好，我们接着再往下看。这意外的这个接触啊，began a relationship 就变成了，就开始开展了一个关系。That lasted 就等于 went on， 就持续 continued for many years， 持续好多年了这样子。Right, so this last 不是那个最后的那个意思，而是持续的。Okay. 好，下面看下面的句子。Blank, the cub would later become the inspiration for one of the most popular children's storybook characters in history. 好。他说怎么样空格 The cub 这个小熊居然这个 would 其实这边也可以用 should 也用来代替 should later become 居然会成为 the inspiration 这种灵感for one of the most popular children's storybook characters 这个 one 是代替 a character a character of the 点点点 characters 就是种种的角色之一他说这个灵感成为了这个角色的灵感。什么这个角色呢 ？Of the most popular children's storybook characters， 也是最受欢迎的儿童故事角色里面的之一，在历史上 in history. And don't forget, characters, even though it starts with a CH, a lot of times some people want to say characters because CH usually has a ch sound, but this one is a hard C sound, characters. Yeah. Okay? All right. Colborne was a veterinarian. Not yet. We haven't given the answer yet. Oh, yeah. Oops, I almost skipped over that No part. problem. That's like the most important part. Yeah. Well, so otherwise 要否则的话用 otherwise 的话通常是你要遵守怎么样否则要怎么样 You should abide by the law. Otherwise, you'll be punished. Right. So it's a negative, like a negating, right? 对否则的话 Moreover, 而且就等于 furthermore.对，也可以说是再说 ，right？ 对对，再说一遍，也就是可以说就是进一步来说，叫 moreover， 而且就这样说的意思，这样。比如说 ，he's very nice. Moreover， 我们刚才是 she 还是 he？ he，he's very nice.
Moreover, he's very handsome and rich. Right, so it's like 你想多加一些字对，是跟你的第一个讲的有关系的。对 ，in addition 的样子。in addition, and then C 是 similarly， 就同样的还是相似的 ，right？ 对 ，I treat you very nicely. 我待你非常好。当然在口语我们常常 I treat you very nice 就可以了， 对不对？You should treat me the same way. Right, similarly, you should treat me the same. 或者用 likewise, 对不对？ Right, you would hope that, right? Sometimes it might not be like that. Sometimes it might be conversely, okay? 相反的，对不对？He's not good. Conversely, he's very bad. Right. 对，他不好，相反的他很坏。好，所以这个答案显然是第二个 B， 对不对？好，我们再看下边。Colborne was a veterinarian by trade. 好 ，Colborne was 一个兽医，但这个兽医很难念。刚才你是念了4个音节 Right. 如果是按照它的标准念法 veterinarian，可是很难念这样子。Yeah, actually, a lot of times in English, we just automatically say veterinarian, but it should be veterinarian. But because that R is very difficult to say, we often, in American-speaking countries, in English-speaking countries, we'll just say was a vet, V-E-T, because this word is so long, veterinarian.Right? So sometimes we'll just say Colburn was a vet by trade. 对，一个 vet 就好了，他是一个兽医。就行业来讲 ，by trade 就行业来讲，那用 by trade 这是很棒的一个用法。好，我们接着在下面看怎么说。He took great care of his new pet, even finding a way to blank the cub, which was named Winnie, into England.Where he reported for duty with the Royal Canadian Army Veterinary Corps. 好，那么他这边这样说了 ，He took great care of his new pet. 他非常小心的照顾他的新宠物。然后本来 and even found， 可是呢，他把这个 and 去掉。那去掉连接词之后呢，后头的 found 这个动词就要变现在分词 finding。就好像 he stood there smoking，你不能说 he stood there smoked，那就不对了。所以甚至还找了一个方法，发现了一个方法，干什么呢 ？To blank the cub，to 后头要放原形动词，这里头都有，但是不要急，先看完 the cub 这个小熊 ，which was named Winnie， 又给它取了名字叫 Winnie 这个小熊 ，into England 进入到英国。所以哪个动词可以跟 into 并用就要小心。第二里头我们已经猜得出来这个答案应该第几个。Right. So let's go through the different options first. The first one is smuggle. Okay, smuggle 听起来蛮可爱的一个字，这是偷运还是偷带？对。Okay, so then B is dedicate， 就是奉献。C is exchange， 交换。然后 D 是 classify， 将某一个东西分类 OK， 平常后面会加一个 as， 那我们就知道如果 classify 后面平常加 as 的话肯定不是 D 了 right， 所以什么东西把这个 cub 这个小 baby 熊怎么样进去英国呢？那我们应该是偷运 OK， smuggle the cub into England， so A is the only answer that would make sense。 对，而第二个 B 通常要跟 to 并用，而不是 into。He dedicated most of his time to helping the poor. Exactly. 他在生前呢，都把他大部分的时间来帮助穷人。He dedicated most of his life or most of his time to helping the people, helping the poor. 后头要放动名词。Exchange 的话，通常是 exchange A with B， 用 A 来交换。用 B 来交换 A 这样用法，所以这是不对的。好了，所以这个答案呢，应当是 A。我们接着再往下看 ，Where 就在英国这个地方，这个 where 就等于 in which he reported for duty， 他就报道，去当了这个就是服役去了。服役就叫 duty， 就这个义务啊，就是当兵去了。Where he was enlisted to the army。就这样子，也可以这样讲，也可以 enlist 怎么拼的呢 ？ENLIST， 然后如果是过去式是 ED， 还是被 enlisted 是有加一个 ED。对，那么呢 reported for duty 就是去当兵去了。跟谁在一起呢？就当着这个兵。
with the Royal Canadian Army Veterinary Corps。就是当了这个皇家加拿大陆军这个所谓的兽医团然后这个 core 呢 it's a French word, so that's why it's not pronounced like an American word. If you pronounced it in an American English way, it would be corpse, okay? But because it's a French word, the PS are not pronounced, so it's just core, like K-O-R. 对，但如果你念 corpse 的话也很恐怖，那指的是尸体。对，如果再加一个 e 呢，在最后面就变成死体的意思。C-O-R-P-S-E. Yeah, you'll scare people if you say that. 对，好，接着再往下看。His fellow servicemen adopted Winnie as their unofficial mascot. 好，这个 mascot 是非常棒的一个词，待会我们再讲解。请Steve 告诉我们 ，his fellow servicemen， 他的同僚，也就是 servicemen 就是军人的意思，也就是 soldier his fellow soldier， 他就是他的同僚，怎么样呢？adopted Winnie as 就是领养他，当做他们的是 unofficial 非正式的 mascot， 这是什么东西？Mascot 呢是吉祥物 okay? It can be like a mascot of a team, like a lot of different sports teams have like a animal, a person dressed up as an animal. That is the 吉祥物 the mascot. 比如说你打扮成一个像 giraffe，那就是长颈鹿，你就变成就是一个吉祥物。Exactly. 打扮成一个猩猩，或者打扮成一只猪，都叫做吉祥物。这样说 ，OK？ Right. 好，接着我们再看下面怎么说。Before being stationed for 3 years of military service in France, Colborne donated Winnie to the London Zoo. Before being stationed， 这个 station 要用过去分词形成被动语态，那就是代表驻守的意思。在被分配到驻守在法国驻守。驻防法国 for 3 years of military service， 3年的这个服兵役有3年的服役期间在驻守呢法国的时候Colborne donated Winnie， 他就把这个 Winnie 呢捐赠到呢 to the London Zoo， 就捐赠到伦敦动物园。我们可以这样讲 ，When the Vietnam War was being fought, there were a lot of American soldiers stationed on the island of Taiwan， 就有许多的美军驻防在台湾 ，they were stationed， 一定要加 ed， on the island of Taiwan， 这么说的。好，我们接着再往下看。After the war, Colborne decided to let his beloved pet stay in her new home, blank her death in 1934. 好，那么就在战争之后呢 ，Colborne decided 他就决定了 to let his beloved beloved 这是当形容词用，很受人喜爱的、讨人喜爱的 beloved， 也就等于 cute C-U-T-E， 而且非常疼爱的，这个呢宠物呢，让他呢待在呢他的 in her new home， 特别要记住 her 这是指的是谁呀？并不是突然间他这个 Colborne 变成女的啦，就是指的是呢这个就是 Winnie， 就是母熊，在他的新家里头，一直什么 her death in 1934， 所以第3题是送分数的，答案第几个呢？就是 A 直到他1934年死亡的那个日子。所以像这种呢简单的这个题目就简单的答案就是说 it's a no-brainer， right， 就是不需要花脑筋的题目。It's a gimme， 我们会这样讲，对，就 give me G-I-V-E， 然后第二个是 M-E， 我们把它变成 G-I-M-M-E， 一个 gimme， 直接送给我的意思。直接送给我就很简单right. It's a gimme， it's a no-brainer No-brainer 就是大脑加个 ER 的意思。对，就根本都不需要用脑袋去想就可以想得到了，对不对？对，好，所以我们就不说了。接下来我们看最后这一段怎么说的。As a cub, Winnie had been easily socialized by her owner. 好，这句话什么意思呢？就是当他是一个小 baby 熊的时候，Winnie呢，他已经
很容易的被社会化了，然后是被它的主人社会化的，所以它很容易跟人接触，而不会去可能像在野兽那种的部分，就直接打人家还是杀人家这样子。其实我们也可以讲说 had been easily tamed， 这个字就很容易被驯服，T-A-M-E 加个 D，by her owner. In other words, she liked to be with people, human beings, so to speak. 喜欢跟人类在一起这样子。好，没有野性了，对不对？也可以直接说 past tense was easily socialized， 但是用 PP 动词呢，是有一点让听众知道是一个持续做的一件事情。对，只是多一个颜色，可以这样讲，就听起来会比较知道是持续的动作。对。While at the London Zoo, she entertained tens of thousands of children. 好 ，While at the London Bridge， 不是 London Zoo， 我差点唱这个儿歌。London Bridge is falling down, falling down, falling down 。我故意这样讲，在伦敦动物园的时候 ，she entertained， 逗的什么是欢笑啊，逗的好几万人的小朋友呢。Tens of thousands of children， 好成千上万的这些小朋友们的开心。其实你不用 entertained， 你也可以用 amused 这个字。A-M-U-S-E， 然后如果加 E-D 的话，直接加个 D 在后面 A-M-U-S-E-D， 然后这个就是令人觉得很有趣的意思。好 ，He amused me by telling me a joke about 哪个人。他呢也讲一个小笑话，有关什么某个人的。我差点要讲了一个某个总统是用 T 开头的。Oh, right. I think we all know who you're talking about. 对。好，我们就不说了啊。接着我们再来看下面怎么说。During a visit to the zoo, Christopher Robin Milne fell in love with Winnie, naming his own teddy bear blank her. 好 ，During a visit to the zoo。就是在一次 during a visit 到动物园去玩的时候，走一趟的时候 ，Christopher Robin Milne 这个人呢 fell in love with Winnie， 就爱上了这个 Winnie 这个小熊。好，同时 and named his own teddy bear， 把 and 去掉，然后 name 就变成了现在分词。没有连接词的时候，第二个动词要变现在分词的 naming his own teddy bear， 他把他自己的泰迪熊把它取名，按照他的名字来取。所以这个是一定要用 after， 对不对？ Right。比如说 I was named Peter after my grandfather，就是我呢叫彼得，按照我爷爷的名字来取的，这样子啊。外国人常常这样子，按照谁的名字来取的。没错。好的。然后那个第一个字 during 呢，有一些地区他们会想 during， 那个 u 会再出来一点。These are both 两个都可以的，只是说看个人的那个地区的习惯。during 跟 during 听起来很像，但是一个 u 的声音比较明显一点。对 ，during 啊 ，during 或是 during，两个都可以这样子。可是我注意到你念的 new， 你喜欢念 new 啊 ，new 不少人是念 new。所以我像你在从东北部过来的吧 ？Yes, I'm from the East in Virginia, so I'm right in the middle. That explains something. 所以终于是了解，你看就是东部口音是念 new， 但是在中西部的口音念 new， 比较没有那么 you 那种感觉。对。好，接着再往下面看，这样子。This was the inspiration for the boy's father, A.A. Milne, and his blockbuster book, Winnie the Pooh, blank, another book and many poems. 好了 ，This was the inspiration， 这是一种启发什么带来了灵感？对谁呢？对这小朋友的，也就是 Christopher Robin Milne。那么他的爸爸叫 A.A. Milne 这个人，他是一个有名的作家 ，and his blockbuster book， 同时他的畅销书It's just best-selling book. Right. And blockbuster can also be for movies as well. 卖座的电影叫做 That movie is a blockbuster. 那是一座卖座的电影，这样子把这个街道街区整个呢都挤满了人的意思。Right. 很多人去看。很多次如果是夏天很有名的一部电影，我们会说 blockbuster, summer blockbuster. 对。
好了，这本畅销书叫做 Winnie the Pooh 啊，这个呢大家一讲出来大家都知道，怎么样 blank another book 还有另外一本书以及许多的诗在里头。我们发觉这个的含义当时第5题应该是哪个呢？我们第一个 far from 是完全不嘛，那你就应该不是只有 A 了。那 B 是 rather than 而非，那这个听起来好像也不是叫而非。那 C 呢 along with 和一个某某某一起还是相同的意思。那我们再看 D except for 除了。那 A, B 跟 C 呢 A, B 跟 D 呢都有一种 negative 的感觉，那只有 C 是一种就是 along with 对对对，就是一起相同，对，跟着这些他这本书还有其他的书跟诗都是有这个维尼熊的这个 inspiration 这个灵感。我们把它翻成以及，这个 as well as 就等于 along with。我们说 he as well as I enjoys， 因为的 he 在第一个位置，所以你的动词要第三人称单数 enjoys singing， 他和我 he along with me， 那个或者要用 along with me， as well as I， 然后呢，所以 he 才是真正的主词，所以用单数的动词 enjoys music， 喜欢唱歌，喜欢音乐。至于 A far from 就一点也不， he's far from nice， 他一点都不是一个好人，叫 he's not nice at all。far from 或者 being nice， 那个 being B-E-I-N-G 不需要写出来， be far from 或者直接可以加形容词或名词。He's far from a teacher， 他根本不是老师，就这样子。rather than 叫做而非啊 ，he rather than I likes English， 他喜欢英文，而不是我不喜欢 ，right？ Except That's for not true though, right, Peter？ 第4个 D 呢，如果你要用 except for 的话，它前面必须有4种字，every, any, no， 或者是 any。我们比如说 everyone can do it except for me， 或是 nobody can do it except for me， 好，是这样用法。所以这边就是没有意义了，所以这个可以知道呢，这个答案呢应当是 C。好，我们再看最后。Today, it's hard to visit a children's toy store or bookstore without seeing the iconic Pooh Bear. 好，今天他说 It's hard to visit a children's toy store or bookstore。 他是很难呢去走访一个孩童的就是小朋友的玩具店或者是书店，而没有看到这个具有所谓的 iconic Pooh Bear， 指标性的还是代表性的？太棒了，也就是指标性的或代表性的，这个翻译翻得非常漂亮。好， This is the end of this lesson.